Good morning. Judiciary, legislative, executive, and media are the four main pillars of democratic fabric of any country. A healthy relationship between the judiciary and media is logically necessary for the progress of democracy. For the survival of liberal democracy, an impartial and independent judiciary without any interference from the executive and legislative branch of government is essential. This is applicable to media also. Freedom of expression and freedom of media are basic human rights. No nation can hope to develop democratically without the independent judiciary and free press. Both the judiciary and media should go hand in hand to discover truth, to uphold the democratic values, and to deal with social, political, and economic problems. In order to throw more light on this significant issue, the Department of Journalism, Jayanagar National College, has organized a talk and interaction program on judiciary and media. Today, we are very fortunate to have with us a former judge, High Court of Karnataka, very senior, sincere, and known for his fearless stand against corruption, Justice N.K. Sudhindra Rao, to talk and interact with the students on this topic. Let us begin this program with an invocation by our students. I invite Bharat, Suvi, Krishna, and others on the stage for invocation. ಸಾಧನ ಕೇರಿಗೆ ಮರಳಿ ನಿನ್ನೀ ಊರಿಗೆ ಬಾರೋ 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 ಸಾಧನ ಕೇರಿಗೆ ಮರಳಿ ನಿನ್ನೀ ಊರಿಗೆ ಮಳೆಯು ಎಳೆಯುವ ತೇರಿಗೆ ಹಸಿರು ಏರಿದೇರಿಗೆ ಮಳೆಯು ಎಳೆಯುವ ತೇರಿಗೆ ಹಸಿರು ಏರಿದೇರಿಗೆ ಹಸಿರು ಸೇರಿದೆ ಊರಿಗೆ ಹಸಿರು ಚಾಚಿದೆ ದಾರಿಗೆ ನಂದನದ ತುಣುಕೊಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ ನೋಟ ಸೇರದು ಯಾರಿಗೆ ನಂದನದ ತುಣುಕೊಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ ನೋಟ ಸೇರದು ಯಾರಿಗೆ ಬಾರೋ 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 ಸಾಧನ ಕೇರಿಗೆ ಮರಳಿ ನಿನ್ನೀ ಊರಿಗೆ ಮರವು ಮುಗಿಲಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಗಿಡದ ಹೊದರೊಳು ಹಾಡಿದೆ ಮರವು ಮುಗಿಲಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಗಿಡದ ಹೊದರೊಳು ಹಾಡಿದೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲೂ ಆಡಿದೆ ದುಗುಡ ಇಲ್ಲೆಂದೋಡಿದೆ ಹೇಳು ಗೆಳೆಯ ಬೇರೆಯಲ್ಲಿ ತರದ ನೋಟವ ನೋಡಿದೆ ಹೇಳು ಗೆಳೆಯ ಬೇರೆಯಲ್ಲಿ ತರದ ನೋಟವ ನೋಡಿದೆ ಬಾರೋ 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 ಸಾಧನ ಕೇರಿಗೆ ಮರಳಿ ನಿನ್ನೀ ಊರಿಗೆ ಬಾರೋ ಸಾಧನ ಕೇರಿಗೆ ಮರಳಿ ನಿನ್ನೀ ಊರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. Thank you. Now I request Dr. Y.C. Kamala, Principal of the National College, Jayanagar, to welcome and introduce the guest speaker. Good morning, everybody. Dear friends,
Today we have all assembled here to listen to the lecture Judiciary and Media by Justice N.K. Sudhindra Rao. It is a very happy occasion and equally a responsible occasion. A very responsible subject, judiciary and media. Justice N.K. Sudhindra Rao will elaborate on that later. Justice N.K. Sudhindra Rao is an Indian jurist known for his tenure as a judge on the Karnataka Lokayukta Special Court in Bangalore, which is tasked with dealing with political corruption. Sudhindra Rao has a reputation for upholding the values of the Lokayukta system, remaining not yielding to political pressure. This is very important. Justice Sudhindra Rao has received Namma Bengaluru Varshada Vyakti Award in the year 2011. Looking at his small biographical sketch, Sudhindra Rao was born in 1958. His father was a stamp vendor in Bangarpet. That is how he has seen judiciary as an external person from the childhood itself. Rao is the youngest of three sons who originally hailed from Mulabagal's Nangali village. Rao was first in his family to study law, which saw him graduate to a professional advocate. He tried his hand in teaching and lectured in KGF Law College, now called Kengal Hanumantaya College of Law. That is his alma mater. He taught jurisprudence and mercantile law as a part-time lecturer in Bangarpete Degree College. He worked as teacher also. That is, he can easily relate with us. Rao began his practice, most importantly, without working as a junior to any advocate, although he consistently consulted several advocates. ಇವತ್ತು ಲಾಯರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ವರ್ಷ ಜೂನಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. He started his career as an independent practitioner. He was appointed directly as a sessions judge in 2003. He worked in Bangalore, Chamarajanagar, and finally in Bidar. He even served as principal sessions judge in Bellary. In all these places, he made a name for being a very upright judge. That demands your applause. After serving as the presiding officer of Karnataka Administrative Tribunal, that is KAT, he was finally appointed as the sessions judge of the Lokayukta Special Court in Bangalore. Justice Rao, who was popularly known as anti-corruption judge, sent several high-profile politicians to the judicial system, that is, for the judicial custody. Justice Sudhindra Rao retired from service during December 2021. When we requested him, he was very happy to accept our invitation and to grace the occasion today. Sir, it is our pleasure to have you here. On behalf of National Education Society of Karnataka, on behalf of National College Jayanagar, and on behalf of all of us here, I extend a very warm welcome to you, sir. We have with us Hon'ble Secretary of National Education Society of Karnataka, Professor N Nagaraj Reddy, who was a student, staff, and now in the administration of the National Education Society. He is always a guiding and supporting soul behind all the programs at National College Jayanagara. So when we requested him, he also very happily accepted and has graced the occasion. Sir, I welcome you on behalf of all of us here. The program is designed and now getting executed by Professor Jayasimha, sir, head of the Department of Journalism of our college. Sir, I extend a very warm welcome to you on behalf of all of us here. The program is for you. You have all assembled. I welcome all my fellow teachers and my dear students to this program. Thank you, one and all.
Thank you, madam. Now I request Professor N Nagaraj Reddy, Honorary Secretary of NES of Karnataka, to release the NCJ TIMES, the campus newspaper brought out by our students of journalism. I request Guru Naganandan and Purva, editors of the NCJ Time, to come on the stage. Professor N Nagaraj Reddy. And our students also have directed and produced a documentary on world famous Channapatna toys. It's about 9 minutes documentary that will be screened after the function. I request Hitavachan, Bharat and the members of editorial team to come on the stage and receive a bouquet from N Nagaraj Reddy. That will be screened after the function. Okay. All the editors. ಆಯಿತಾ? Thank you. Now I request Professor N Nagaraj Reddy to address the gathering. Today's speaker, Justice N.K. Sudhindra Rao, the principal of the college, Dr. Y.C. Kamala, and head of the Department of Journalism of our college, Dr. S. Jayasimha, and my colleagues and my young friends. I have been coming to journalism functions almost regularly for the last few years. I have been observing that Mr. Jayasimha, apart from the classroom teaching and other related academic activities, what he does from the beginning is that to arrange, to invite eminent persons, resource persons, those who have made a name in their respective fields, and also take the students to a sort of offline experience in various other fields, and also engaging the journalism students with what is happening in our society today in the field of journalism, whether we have been having the kind of freedom that is required for the democracy to progress, to develop, to sustain. We have been seeing so many things have happening in our society of late. The freedom is at stake.
I don't think any person can speak without any kind of restraint, without any kind of fear about the happenings in our country. The young minds, you have to observe what's happening in our society, in what direction it's going today. Should we keep quiet? Without your involvement in what's happening in our society, you have to have a balanced, objective. You have to have that kind of a outlook for you to understand the democracy, the happenings in society, whether we really have democracy even to this day. And in that situation, it is a very, you have made, Dr. Jayasimha has been inviting the eminent persons, exposing you to their views, and also to enlarge your horizon, and also take into consideration the evils that are erupting today in our society. And unless all of us, particularly youngsters, if we do not react, if we do not pay attention, and what is most involvement is your involvement. That kind of involvement is necessary. You have to act, become what we call a very active person, pro democracy, pro society, and that kind of thing is required today. I therefore, without taking much time, I welcome this kind of interactions that have been happening in our department. Thank you very much. Thank you very much. Now I request Justice N.K. Sudhindra Rao to speak on the topic Judiciary and Media. Over to Justice N.K. Sudhindra Rao. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಶ್ರೀ ಜಯಸಿಂಹರವರೇ, ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ, ಈ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯ ಸಮಾನರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಸಿ. Kamala, stand corrected. See, it's a pleasure more particularly to interact with young and dynamic, because nowadays it has become very difficult for younger people to spare time for good thing. The epidemic disease of mobile and other social media operation have literally hijacked them. In family, father is not father, mother is not mother, so also the other children. They are immersed. You can go to any family. They get addicted to this electronic device. In that, the particularly younger students attending class, attending a function or interaction with concentration and interest is clearly laudable. His courtesy, Mr. Jayasimha,
offered me this opportunity. I am grateful to you and also to the noble institution which has its own heritage, the education, institutionalized education. National college or national high school or whatever it is, it has its own footprint in the field of education in India. Compliments. Further, the topic assigned to me is judiciary and media. Whether you are a judge, a lawyer, or a journalist, you must understand one thing: achievement cannot be overnight. Experience of 50 years cannot be zip driven to secure it in 60 minutes. It is not like any instant food product. A journey of 1,000 miles still commences from a first step. You have to achieve things, not getting disheartened by difficulty in commencement. ಇನ್ನು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಯಾವಾಗ ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಆ ಚಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು. These are not the aspects that are required to be considered in the beginning. One has to work like a clock by sitting like a rock. See, before any topic for that, we are all students. I am a senior student. You are all student. There are 5 qualities for a student. Before I go to, I am assigned around 40 minutes. So 3 or 4 minutes I may have to reserve for this introduction. There are 5 qualities of a student. Incidentally, what they say. Of course, the statement is in Sanskrit. Kaka chesta. That means in your activity, a student must be like crow. So many qualities, we cannot go on describing it. Second one is Shwana Nidra. In sleep, you must be like a dog. See, it will be sleeping. Even for small sound, it gets interrupted. That must be the sleep. Alpahari. That means not that you should not eat. You should not start a trip from Food Street, Avenue Road, then come to Darshini's. Is it not so? Alpahari. Samsara Tyagi. What does it mean? It is not that you have to come out of the family. You should not get too much attached to friends, family, wife, son, mother, son, whatever it is. You must see that I am meditating, let me meditate. So, and while studying, it must be like Bhakadhyanam. ನಾರ್ಮಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಬಕ್ಪಕ್ಷಿ ಥರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಕಾಕಚೇಷ್ಟ, ಶ್ವಾನನಿದ್ರ, ಅಲ್ಪಾಹಾರಿ, ಸಂಸಾರತ್ಯಾಗಿ, ಭಕಧ್ಯಾನಂ. So this must be our approach, whether you are a journalist, a lawyer, a judge, whoever it is. No, and I wish and I take it that I am permitted to present statements that may have to be practiced. First, you should understand status. When you see you are aspiring for a particular status, whether investigative journalist or different category, you say that you are aiming at a particular status as a journalist. Is it not so? Whether you are going to
get attached to a court, or you have to sit as a freelance journalist, or that is left to you. One thing you have to remember, status is not a privilege nowadays. Status is not a privilege. On the other hand, it is a disability. ನೀವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬೈದ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೈಯೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನಿಗೇನೋ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವನೇನೋ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಇವನು ಅದೇನಾ, ಇವನು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಇವನು ಜಡ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ, ಲಾಯರ್ ಅಲ್ವಾ, ಏತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟು ಜಡ್ಜು ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವನನ್ನು ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ವರ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೀ ಆಸ್ ಇಡಿಯಟ್, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ರಕಸ್ ದೇರ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಸೊ? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ when you must, you see, first you should apply brakes to your emotions. When you are orienting as a journalist, you must apply brakes to your emotion. You must be ready that you cannot enjoy status. Mere costumes, say for example, udne jubba, side bagu, ಸ್ವಲ್ಪ ಕುರುಚಲು ಗಡ್ಡ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನು, ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ these costumes will not make anybody journalist. As they say, tailor cannot make you a gentleman. Then, when you get attached to judiciary, it is a sensitive area and you have to take other precautions more than the other areas. You cannot think that it is a platform under social media, YouTube, Twitter or Facebook. You have to apply it. You cannot write. See, now that there must be a proper censoring organ. See, mind certain times, Lord Krishna in Bhagavad Gita remarks, if you control your mind, it is best friend to you. If you lose your mind, it becomes worst enemy to you. So, you have to apply proper censoring organ. What to speak, what not to speak. What to write and what not to write. That is important. Is it not? When you are assigned to a court, that is the institution, the prime organ in our democracy, wherein justice, upholding justice. See, normally justice is being defined in many ways. It is distribution of good and evil. Is it not? Bifurcation of good and evil. And then there is equity. What they say? Fair, equal and impartial distribution of good and evil. ಈ ಹಂಸ ಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾಯ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಹಂಸದ ಪಕ್ಷಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಕ್ಷನ್. ಹಾಲಿಗೆ ನೀರಿರಿದು ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ದಟ್ ಈಸ್, ಸಿ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಎ ಜಡ್ಜ್. ವಾಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಪರ್ಸನ್. ಎ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಜಡ್ಜ್, and judge is also judged. Is it not so? You say, judge is judged through his judgment. A judge is judged through his judgment. They say, walk a while without style, I will tell you what a kind of man you are. So when you go to a place wherein the judicial mind, judicial conscience prevail, this is one of the prime organs and judiciary. How they are interrelated? Interrelated in the sense, the judiciary by itself is in a difficult language, or maybe difficult, the practice may be difficult to be understood. That system's responsibility and dispensation of justice has to be carried on by a duty-bound journalist
to the public. You have to understand, a lawyer cannot get the justice and inform the public. Is it not so? He represents his case. A plaintiff wants his case to be decreed. A defendant wants his case to be dismissed. But the judge requires justice to trump. Likewise, next person who has the responsibility immediately after the judge is a journalist. Because what is required has to be presented properly. He must be in a position to understand what is the substance of the judgment and what is the discussions. ಸ್ಟ್ರೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜಡ್ಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅನ್ನೆಸರಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸು, ನೀವ್ಯಾರು ನಾವ್ಯಾರು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಎಲುಬಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಗೆ ಎಲುಬಿದ್ದರೆ ಆದರೆ ಬೋನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗೆ ಹರಿಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿವರ್ಸು ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಹೆಡ್ visited a famous city. After he got down from the train, he was entering the city. He saw a road, and he asked somebody, "What is this road?" They said, "Your Holiness, this is red light street." You have red light street? ಅಷ್ಟು ಉದ್ಗಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನಪ್ಪ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನು, ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್? ದಟ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಹೆಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದು ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಎ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ the factor. See, in your examination, understanding the question amounts to half solution. Understanding the question, very often we struggle without understanding the question itself. That is the problem. Further, you have to equip yourself. I am not speaking against any costumes or culture. You can find ಕಾರು ಅಥವಾ ಮೋಟ್ರ್ ಸೈಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೇಮ್ ಬರೀ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು. ಸಿ, ದಿ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ಟರ್ಮ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಅದರ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಸಪರೇಟ್. ಐ ವುಡ್ ಬಿಹೇವ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಆಮೇಲೆ you have to imbibe certain qualities. Just like, see, if a different official takes bribe, people may not seriously think, ಹಾಳಾಗೋಗಲಿ ಅವನು ಇರೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಂತಾನೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಜಡ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಂತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟು ಟೀ ಶರ್ಟು ಅದು ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಾರತ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಹಣೆ ಬರೋಣ ಇಷ್ಟು ಈಗಿನ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈಂಬೂತಿ ನಾಮ ಗಿಮ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಟ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಟಿ ವಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ are recognized. When you are a journalist, particularly related to judiciary, there is a common job, upholding of justice and communication of the same to the people who are in need of it. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಅಪ್ಹಿವಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಏರಿಳಿತ. ಅಂಡರ್ ಸಚ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ he will be apprehending so many things. ಪೊಲೀಸರು ಬಂದರು, ಯಾಕೆ ಬಂದರು? ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮು, ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಹತ್ತಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಲಾಯರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ.
ಅದು ಸಿನಿಮಾ, ಲೈಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ. It is not a fancy dress competition. Journalist must understand he is independent. His responsibility is totally different. ಅವರು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಎ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ should not be averse to poverty. Friends, you understand, poverty is not a sin. Poor thinking is sin. Richness lies in rich thinking. ಅದು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಪೋರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಡ್ಜ್. ನಂಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಡ, ಒಂಥರ ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ಬೇಡ, ಹಣ ಬೇಡ, ಜೀವನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯದ ನೆಲದಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಾಕುವ ನಾವಿಕನಂತೆ ನಾವಿರಬೇಕು, ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅಂಡರ್ ಸಚ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ equip himself. For that, is it necessary to become a law graduate? My answer would be in the negative. It is not necessary that everybody should read law only to know law. Is it not? Is it necessary to be a law graduate? What is required is common sense. On the lighter way side, they call us common sense is not common to all. It is not common to all. Is it not? So, our law is nothing but a codified common sense. Whatever you think commonsensically, that must be law. Is it not? And how you test the lawness? When you recognize it as a law, it must be combination of reasonability and principles of natural justice. ಅದು ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಾನೂನು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಅದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ಕಾನೂನು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯು ಸೀಕ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್. ಹಾಗೆ ಯು ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಎ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ shall never accept thing without questioning. ಪಕ್ಷಪಾತ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಅವನು ತಿಲಾಂಜಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಷಪಾತ, ತನ್ನವರು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್, ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪಶ್ಚಿಮಾಹಿನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ನೌ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ present, you can see so many havocs are happening nowadays for glorified return, glorified this thing. Now first you understand, it is the basic duty of a journalist and also this thing. You have, say, there is a saying in English, you have a right to swing walking stick. You have a right to swing walking stick. But your right ends exactly where the nose of another man begins. You enjoy your rights. At the same time, you are duty bound to respect others' rights. Is it not? Then you can find crowded, and the journalists, when they go to court, it is not ಒಂದು ದಿವಸ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆ ಜಡ್ಜಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಒಂದು ದಿವಸ ಕೇಸು ಒಂದು 10-20 ಕೇಸ್ಗಳು ಇರಬೇಕಾರೆ, ಒಂದು 100 ಕೇಸ್ ಇರಬೇಕಾರೆ, ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಅಡ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡೋದೋ ನಡೆಯೋದೋ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ವತಃ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 2-3 ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ, 4-5 ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ಎ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಎ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬಾರ್ದು. See, you may be knowing, see, nobody is there who doesn't know D.V. Gundappa. When he went to, say, one example,
In those days, Dasara was the highest rather function and also famous ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ. ಇವ್ರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ರು ಒಮ್ಮೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 8-10 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಚೆಕ್ ಬರುತ್ತೆ, 250 ರೂಪಾಯಿದು ಚೆಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವ್ರು ತೀರು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಚೆಕ್ಕು, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ, ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೊಂದು 7-8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಅವರು ಆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ನೀವು 1 ವೀಸೆ ಸಕ್ಕರೆ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕೆ ಜಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ 1 ವೀಸೆ ಅಥವಾ 1 ಸೇರು ಸಕ್ಕರೆ ಇದು ಕಳಿಸುವುದು, ಇದರ ಹಣವನ್ನು ನಾವು 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರಿಗೆ $250 ಡಾಲರ್ ಬಂದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು 4 ಗಂಟೆಗೋ 5 ಗಂಟೆಗೋ ಮುಳಬಾಗಿಲಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು $250? ನೀವು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತೆ. ಏನು ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ? ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡೋ ಲಂಚನ ಇದು ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಅದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಸಿ, ನಾವು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಥಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್. ಸಿ, ನೌ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, see, basically when you are a journalist or investigative journalist or attached to court, you should never accept a split job. ಒಂದು ಸತಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ಎ ಜಾಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ನನ್ ಅಂತ ಆಗಬಾರ್ದು. Again, you must thoroughly understand. Without understanding the topic, you cannot go on writing it. ಅನಾಹುತ ಆಗ್ಬೋದು. You are seeing, is it not so? You are seeing nowadays, ಏನೋ ಬಂದು ಏನೋ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು 3-4 ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈಗ ಏನೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಏನೋ ಬಂತು, ಯಾರ್ದೋ ಮಕ ಏನೋ. See, these things should, and it should not be a fanciful approach. More, and the presentation of the work of judiciary will be half done when it is not communicated to the public. See, you cannot expect everybody to be aware of Indian Penal Code, Pox Act, Negotiable Instruments Act, or whatever it is. But it is not that you should be a law professor or a law graduate. You cannot. You see, when you go through the practice, it is a question of practice. When you sit there without getting your mind polluted, take it from me, within no time you become acquainted with the procedural aspect. Visualization of every proceeding, every activity of the court should be with reference to, without bias. ನೀವು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಈಸ್ ಅನ್ಬಯಾಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಪಕ್ಷಪಾತ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೂ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗೂ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ಸಿ, ವೆನ್ ಈ ಒಂದು ಜನಗಳಿಗೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಹಾದಿ ತಪ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಆ ಚಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗಳಿಂದ. ಅದು ಕೆಡಿಸೋ ಅಷ್ಟು ತಲೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೇಳೋರ್ಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅವರವ್ರ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ನೀವು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಷ್ಪಕ್ಷವಾದ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಎ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇವಾಗ ಸ್ಲೈಟ್ ಇದು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವಾರ್ಡ್ ನನಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಂತೂ ನಿಜಾನೇ,
ಆದರೆ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತೂ ನಿಜ, ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾನರ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿಬಹುದಾ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಾಟರ್? ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ವಾಟರ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ solidified ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಐಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಸೊ? ಅದಕ್ಕೆ ಜಡ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೀಮ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅನ್ಬೋದು, ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನಿ, ಹಾನೆಸ್ಟ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅನ್ನಿ ಅಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಿಷ್ಪಕ್ಷವಾದ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆತ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇ ಹೀ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಜಡ್ಜ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗೇನಾಗಿದೆ, ನೀವು ಚಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈಗೋ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಫ್ ಈಗೋ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಎಷ್ಟು ನೀವು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಥರ ಹೊಡಿತೀರಿ, ಅಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನೊಬ್ಬ ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿನ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಮಗ್ಗಿ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2 1 2, 3 2 6, 4 3 12, 5 4 20 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಸೊ? ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಏನಂತ, 2 ನಿಮಿಷ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೊಂದು ಮಗುದು ಫುಡ್ದು, ಆಮೇಲೊಂದು ಬ್ಲೇಡು, ಆಮೇಲೊಂದು ಶಾಂಪು, ಆಮೇಲೊಂದು ಸೋಪು, ಇವುಗಳ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ. ಅಂದರೆ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ. ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದೇಮ್ ಅಸ್ ಹೋಸ್ಟೇಜಸ್. ಈ ಚಾನಲ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಲೇಬಾರ್ದು. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಈ ಆರ್ ಕೆ ಕಾರಂಜಿಯ ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಮತ್, ಆರ್ ಕೆ ಕಾರಂಜಿಯ ಬ್ಲಿಡ್ಸ್, ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಮತ್ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ವೀಕ್ಲಿ, ಖುಷ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ನೀವು ಯಾರೂ ಹುಟ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆಗ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಲಿ ಒಂದು ಅಂಕಣ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಇವ್ರದ್ದು ಎಡಿಟರ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಟಿ.ಎಸ್. ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಯದ್ದು ಛೂಬಾಣ ಅಂತ. ಆ ಛೂಬಾಣ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಮಾಕರಿ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಈ ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬೀಳ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೀಳ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಯರಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಟಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಣಕಾರಾಗಿ ಟಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅದಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅಲೋ ದಿ ಟೈಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯು, ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯು. ಸೊ ಸಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಅಸ್ಪೈರ್ ಫಾರ್ ಏನು ಇದೊಂದು ನಾನು ಮೀಡಿಯಾ ಥರ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಏನು ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಏನು ಇದೊಂದು ಮೈಕ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇವಾಗಂತೂ ಚಾನಲ್ಲು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹಳೆ ಇದೇ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನದು ಇಯರ್ಫೋನು, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಏನೇನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಜೋಬಲ್ಲಿರೋ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದೇ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಾನೆ, ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೇನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಜನ, ಮಾತಾಡೋದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಯಿತು ಎದುರುಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಬರೋ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನೀವು ನೇರವಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅಪನಂಬಿಕೆ ಬರೋ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿ, ಆತನ ಹೆಂಡತಿ, ಇವರು ನನ್ನ ಬೈದಿದ್ದು ಅಂತಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ
ಇವ್ರು ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು. ನನಗೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಇವಳ ಮೇಲೆ, ಅದರಿಂದನೇ 10 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಂಥ ಗಂಡ. ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಂಸಾರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ, ಸಿ ನೌ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಬಯಾಸ್, ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೆಜುಡೈಸ್. ಈಗ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಜಡ್ಜ್ ಆದವನು ವೋಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೇ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮತದಾರನಾಗಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ತಾನು ಹಾಕಿದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, you are member of one of the pillar of our democracy. You are judged. Easy, it is not that ಇವತ್ತೇನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಮೇಲೆ ಮದ್ರಾಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಯು ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ವೈ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ T.S. ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ನಾವು? ವೈ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಕಾರಂಜಿಯಾ? Why you remember Khushwant Singh? Why you remember Kuldeep Singh? All the Prime Minister's men. Why you remember? Now I remember 45 years back an interview with dreaded criminal Charles Soberaj in the Illustrated Weekly of India. ಒಂದು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್, ಈ ಪ್ರಜಾಮತ ಅಂತ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಆ ಥರ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್. ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಯಾಗಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಇದಿರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಏನು, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯನ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಯಾರೋ ಒಂದು 3 ಜನ ABC ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ, ನೇಮ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಭಾಳ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬಾಯಿ ತಪ್ಪಿ ಅಪ್ಪಿ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ABC ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು, ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಯಾರು ಹೋದರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಂಡ್ಯದ ಹತ್ತಿರ ಅಪಘಾತ, ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ, 8 ಜನ ಸತ್ರು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಹೋದವ್ರು ಸತ್ರ, ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಬೋಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲಿಂಗ್? ಹಳೆ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾಯಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:40ಕ್ಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನ್ಯೂಸು, 6:40ಕ್ಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ, 7:35ಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆ, ತಿರ್ಗಾ 1:10ಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆ, 2:40ಕ್ಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ. ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಏನು ವಿಷಯ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಳಿ? ದಿಸ್ ಹೈಜಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಹೈಜಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಈಸಿ ಮನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೆ, ನೀವು ಬಂಗ್ಲೋಗಳೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಬೇಗ ನೀವು ಏನದು ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ ಕಾರುಗಳೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂದರೆ ಯು ಬಿಕಮ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಯು ಬಿಕಮ್ ಎ ಸ್ಮಗ್ಲರ್. ಈ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜೈಲಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತವು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಚೂಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ life. At any cost, see, on any occasion you must at any stretch of imagination you must understand, ಇದರಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟೇ. ನೆಟ್ಟಗಿದ್ದು ನಾನು ಅವಿಭಾ ಥರ ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ವರೂಪ ಆಗಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. Your communication, my dear friend, your communication you must understand whether ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು ಅಂತ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ತಾಯಿ ಮಗ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು ಸತಿ ಆ ಮಗ ತಾಯಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗಿಳಿ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಆನ್ಸರ್, ಹಲೋ ಅಂದರೆ ಹಲೋ, ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ರಜಾ ಇದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಮನೆಗೆ ಒಡನಾಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಕೊಟ್ಟ, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಅಂತ. ಅವನು ಊರಿಗೆ ಹೋದ. 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬಂದ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗಮ್ಮ ಗಿಳಿ ಅಂದರೆ, ಬಹಳ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರು.
ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ಮೈ ಸನ್ ಅಂತ. ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಪರ್ಪಸ್ ಏನು? ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಅದಾಗಿದ್ದು? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಫಾಲ್ಸ್ ವಿಷಯ ಆಗುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು 100 ಹೆಣಗಳು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊ. ನೀವು ಈಗ ಕೆನ್ನೆಗೆ ನೀವು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಥವಾ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ನೀವು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಆಗಿರೋ ಎಫೆಕ್ಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೈ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ respectful advice rather is be aware of. ಒಂದು ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಮಗೂ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ, ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗಲ್ವಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಆ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಹೇಳೋದು? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆನ್ಸಾರಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. Pen is mightier than sword. Remember, it can take you to peak of Everest or put you in the lowest ebb of Golconda mines. Under such circumstance, you have to come across, see, qualities ಏನಿರಬೇಕು, qualities ಅಂತ, what are the common responsibility of both? It has to present, even see, everything. Even in my reply speech on the day of retirement in December 21, I was telling, you are not accepting anything without questioning. ಹಾಗಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಾಗೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ವಾಟ್ ಯು ಸೆಡ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ ವೆರಾಸಿಟಿ. ಸೋರ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೀ ಒಂದು ಮೊಬೈಲು ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಫೋನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಕಂಡಮ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಎನಿಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನೀವು ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ, ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತೂ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ. ಆದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಮಾಡಿದ ಪೇಷಂಟ್ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಲಾಯರು ಅವ್ನು ಕೇಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಜಡ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, 2 ಕೇಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತಾನೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಡ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಹೊರತಾಗಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸೆಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಫೇರ್ವೆಲ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಿಲ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್. ಯುವರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇರಿಟೇಟಿಂಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಅವನು ಯಾವನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ನೀವು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರಿದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಈ ಥರ ವರದಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಹೆಂಗೇನೋ, ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೋಂಟ್ ಪಾಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಇವನ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ವೇರ್ ಯು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್ ಈಸ್ ಅಪೀಲಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೈನಲ್. ಇದರಿಂದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗಡಿಯಾರ ಸಾಲದು, ಕ್ಯಾಲೆಂಡ್ರೇ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಿನಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹವೆವರ್ I was advised to allow some time for interaction also. ಅದಕ್ಕೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ with a promise I put an end. It is not necessary that I require dayas and other things. Anyhow, after this, ಈ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಬವ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಈಸ್ ಎ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ.
ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಬೋ ನೆಸಿಟಿ ಈಸ್ ಎ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಆಗಲಿ ನೀವೊಂದು ಸಮೂಹ, ಒಬ್ಬರೇ ಇಬ್ಬರು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಕಣಗಳನ್ನ ಆವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಾನಂತೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ. ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಪರ್ಸನಲ್ ಗೇನ್ಗಲ್ಲ, ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಅಂಕಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕಾಲೇಜು ಇದ್ರದ್ದು ಆಫ್ಟರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಎನಿಹೌ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಐ ಲವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಐ ಅಡ್ಮೈರ್ ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದೆ, ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಮಧುರವಾದ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರೋದು ಸುಭಾಷಿತ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಈ ವೃತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟೇ 70 kg ಇದೆ, ನೀವು 5 kg ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ತಲೆನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ 70 kg ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟು ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿರಾಕಾರಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್. I can assure you, God willing, you have a long career ahead, and for at any time, I promise to cooperate with you for discussion or coming to a conclusion to do or not, checks and balances ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು I put an end. And by inviting you, if you have any doubts, by respecting others' dignity, you just try to drill. I can only say that drill me or interrogate me by posing questions, because any discussion without interaction is incomplete. You know, they say, till you smile, you are not dressed completely. Yes. Okay? You please tell your name and use the mic. Bharat Kumar. Sir, as you mentioned, nowadays ನೀವೇ ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮೀಡಿಯಾ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿನಿಮಾಸ್, ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬಹುದಾ ಬೈ ಜುಡಿಷರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಳಿದಾಸ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅದು ಉಪಮಾ ಕಾಳಿದಾಸಸ್ಯ ಅಂತ. ಉಪಮಾ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಮಿಲಿ, ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸೂ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಜೈಲಲ್ಲಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸು? ಅದೇ ರೀತಿ ಹುಚ್ಚರೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಹುಚ್ಚರ? ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ನೆಲೆಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಮಾರು ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಇದು ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ನಡಿ, ಆದರೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ನಿಜ, ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು. ಅದು ಅವ್ರು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಏನು? ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಓಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅದೇ ಮಾರಕ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸೀನ್ ಅಂತ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಸೀನು ಇದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಬಟ್ ಜನ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಸಿಲ್ಲ. ಒಂದಿಬ್ಬರು ಚುರುಕು ಮುಟ್ಸಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಕಡೆ 2 ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಇದ್ದರು. ಒಂದು ಎತ್ತು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಎತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಒಬ್ಬರು ಯಾರನ್ನ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಸಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಟಿ ಆರ್ ಪಿನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಜನಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾನಲ್ಸು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಹೇಳೋದ್ನಲ್ಲ, ಚಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂದರೆ ಎ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಫ್ ಈಗೋಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈಗೋ? ಈಗೋ ಈಸ್ ಎ ಗೇಮ್. ಈಗೋ ಈಸ್ ಎ ಗೇಮ್ ವೇರ್ ಇನ್ ವಿನ್ನರ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೂಸರ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ನಿಜ. ಕೋರ್ಟುಗಳು ಸೀನುಗಳು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಬೈಯೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ಥರ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದು ಅದರ ಅನುಕರಣೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಅನ್ಕೊಂಬಂದು ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದು ಕೋರ್ಟಿನ ಅನುಕರಣೆ ಸಿನಿಮಾ ಥರ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಜುಕೇಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಾಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಣ್ಣ ಅಂತ, ಕನ್ನಡ ಮೇಷ್ಟ್ರು. ಸೊ ನನಗೆ 2 ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಒಂದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತೀರ್ಪು ಕೊಡುವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದಿನ ಅವಕಾಶಗಳ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ತೀರ್ಪು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿದ್ವು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮೂಕನಾಯಕ ಮತ್ತು ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಭಾರತ, ಸಮತ, ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಂದಾಗ, ಅಥವಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹರಿಜನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಂದಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಅದು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 100ನೇ 1 ಭಾಗನೂ ಇವತ್ತು ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 1%. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಹಂಭಾವ ಹೋಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ನ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಹಂಭಾವ ಹೋಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರೋ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು, ಜನ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಇದನ್ನೇನು ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ವಾತಾವರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಚಿವಟಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಭಾವನೆಗಳಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಮನೇಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಗೋಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ? ಅದೇನೊಂಥರ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಆ ಕೋರ್ಟು, ಆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ನಾನು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮದು ವ್ಯೂಶಿಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಷ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಭಾವನೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಹೆಂಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದು? ಅವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಹಾನ್ ಭಾವರು, ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರು ಅವರು ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಕ್ಷರಗಳು ಬರೆದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಪೇಪರ್ಗಳು ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಇದುವರೆಗೂ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಹೊಂಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದು, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿಗಳು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಂದಾನೆ ನೀನು ಇಂಪೋಸಿಷನ್ 10 ಸತಿ ಬರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ 10 ಸತಿ ಏನು 20 ಸತಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾಪಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು, ಒಂದು ಕಿರುಬೆರಳು, ಇದೆರಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಹೇಳಮ್ಮ ಮೈಕ್. Sir, in present scenario, most of the news channels are news channels are run by politicians only. Correct. So they are the direct ಮಾಡ್ತಾರೆ and journalists are actors. Correct. So that's the main this ownership pattern should change. Yes. See, now the question is, that's why I told, see, you have
ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಪ್ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಯು ಟೆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಅಲ್ವಾ ಬಿಫೋರ್ ಅಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಓಟು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ, ನಾಳೆ ಆ ಓಟ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ತಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಚಾನಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 92 ವರ್ಷ ವೃದ್ಧ. ಒಂದು ಸತಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿದರಳಿದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, पैसे से क्या क्या खरीदोगे, पैसे से पलंग खरीदोगे मगर नींद नहीं खरीद सकते ಅಂತ. ನೀವು ಮಂಚ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಿದ್ದೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪೈಸೆ ಸೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಖರೀದ್ ಸಕ್ತೆ ಮಗರ್ ಹಿಮ್ಮತ್ ನಹಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ರಿವಾಲ್ವರ್ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೋದು, ಧೈರ್ಯ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಟಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರು, ನೆಟ್ವರ್ಕು, ಆಮೇಲೆ ಚಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ದೊಂದು, ಅದು ಇದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಇಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಆಗೋಯ್ತು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ? ಇದ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಬರೀ ಆ ಮನೆಗೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನನೂ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಎಗೆದು, ಇವಾಗ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಜ್ಞಾನ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೆ, ಜ್ಞಾನ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರಂಥ ಬುದ್ಧಿನ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು 80,000 ಕೋಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಟು 80 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಟೈಲರ್ ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಯು ಎ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ವಿ ಸೇ? ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, he buys the news agency. then ಅವನದು ತಾನೇ ಅದು, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ತಾನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಅದೂ ಅಲ್ಲ, ಜನಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೊಂದು ಇದು. ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ಸನ್ನು, ಅದೇನು ನ್ಯೂಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ನ್ಯೂಸ್ ಏಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಲದು, ಅಂಪೈರ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್. ಅವಾಗ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆವೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ತಮಗೆ ಬೇಡದೇ ಇರೋದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವೋ, ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಇವನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಧರ್ಮರಾಯ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಹತ ಕುಂಜರ ಅಂತ ಮೆತ್ತಗಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆನೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಜೋರಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ತನಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ದೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಮೆಲ್ಲಗಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಚಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಅವ್ರು ಏನನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೋಡಮ್ಮ, ಇದು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್. ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಜರ್ನಲಿಸಮ್, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಶಂಕ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ತೀರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಈಸ್, ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಫರ್ಗೆಟ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್, ದೆನ್ ವೈ ಫರ್ದರ್? ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್? ಒಬ್ಬ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು, ಎರಡೂ ಹೋಯ್ತು. ದುಡ್ಡಿರೋರು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಣೆ ಹಾಕೋದು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್. ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಐ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಟೆಲ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನವಡೇಸ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಹೇಳಮ್ಮ, ಕೇಳಿ. Good morning, sir. Sir, my name is Saurav Singh and I am a 6th SEM BA student, journalism.
So my question is regarding a recent observation which Supreme Court, two-panel judge Supreme Court has made regarding Nupur Sharma case. So they said that she and her loose tongue has set an entire country on fire, and her outburst is solely responsible for unfortunate incidents in Udaipur. So this statement is being criticized by many bureaucrats, retired bureaucrats, and many army personals, and even judges. So how well, being a Supreme Court judge, how well this statement was regarding her, sir? See, first of all, you have to understand certain aspects you have to elaborate, certain aspects you have to observe, certain aspects you have to think. This is a subject matter which you have to listen and think, and you should reserve your opinion, not only myself and yourself. We have to reserve the opinion, our opinion. Everybody knows what is happened, but because it may develop breaks or cracks in the society. It is better that we avoid such kind of discussion. Yes. Greetings everyone, I'm a reporter from Newstrail, and speaking about democracy at crossroads and the judicial discussion over here, a week ago Justice Sandesh from High Court benches was threatened to be transferred against his comments on the Anti-Corruption Bureau. Now, talking about this instance and how the judiciary isn't provided the freedom it deserves, what is your opinion on this, on this entire row? No, the matter is before the Supreme Court. Sorry? Matter is before the Supreme Court. Yes, sir, but what is your opinion on this? No, as a fellow justice? No, what is see, your opinion? now the question is same thing. For having expressed, it is not the question of, see, I tell you, we have to understand every aspect in accordance with the scope and realms provided in it. The subject, the entire discussion, you may have to wait till the disposal of the matter before the Supreme Court. And if any other forum comes, then I will be giving my exhaustive reply. See, I don't want to give a escaping reply. Escaping reply. If once the matter is concluded, it ceases to be sub judice, definitely you can, because yesterday also the matter was there in Supreme Court. Sir, also the protest that was held at Freedom Park was in association with a political pressure group called Jai Karnataka Sangha. So the Advocates Association had to collaborate with a political pressure group to amplify its opinion on this entire instance. Do you think the advocates are, and the judiciary in turn, is getting weaker by every day by not standing up for themselves by themselves? Advocates? The Advocates Association, who protested against this entire instance, and they promoted this image of that Justice Sandesh is an honest man. And as you spoke about the costumes people don, especially in professions such as this, you talked about how an honest man is often sold out in the broadcast media. So the Advocates Association... What do you mean by sold out? So as you mentioned that channels and a lot of these journalistic outlets often tell a story by performing in certain costumes, like, you know, the bag and sash. See, that is immaturity. Yeah, my question is, the Judiciary's Advocates Association of Karnataka collaborated with a political pressure group called Jai Karnataka Sangha to speak about this. Do you think the advocates and the judiciary is getting weaker by each day to not speak up for themselves? No, it can never become, because unless it was strong. See, you have collaterals everywhere. But unless it is strong, it is, see, now the question is, the institution itself is strong. Institution, see, it is not, it is just like what you call as, institution itself is strong. We should never go by one or two instances. Yes? Thank you. Yes. Thank you. It's a very interesting interaction session, but I know that you have still have some questions, but we are coming to the end. Now I request Dr. H.B. Vaishali to propose vote of thanks.
A very good noon to everyone gathered here. It gives me an immense pleasure to deliver a vote of thanks to all the dignitaries on stage. My sincere thanks to today's resource person, speaker, Justice Shri N.K. Sudhindra Rao sir, who honored this program with his inspirational thoughts on judiciary and media. Thank you, sir. I would like to thank Professor Nagaraj Reddy sir, Hon'ble Secretary of the National Education Society of Karnataka, for spending his valuable time with us. Thank you, sir. I extend my thanks to Dr. S. Jayasimha sir, HOD of Journalism Department, for organizing this program. And I thank all the invitees and dear students for their active participation. Thank you one and all. And ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. And we'll have the documentary just about 9 minutes. Our students have produced that, edited and produced. On Chennapatna toys, ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಗೊಂಬೆಗಳು ಅಂತ, ಅದು ಭಾಳ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೇಮಸ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಗರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡ್ ಸೆವೆರಲ್ dignitaries also. Just 9 minutes. Then afterwards we will have a group photo with the chief guest and dignitaries. Bengaluru, the bustling Silicon Valley of India. Just 60 kilometers away from the commercial capital lies the India's toy capital, Channapatna. Welcome to the land of toys. Known as the Gombegada Uru for centuries, on the Bengaluru-Mysuru highway, you'll find vibrant rocking horses, dancing dolls and spinning tops. Brightly colored Channapatna wooden toys have been a part of every Indian kid's life for centuries now. Channapatna toys had a contemporary appeal to the purchaser's environment. From traditional carving to colorful dolls are available, and hanging wooden carvings would splash a bit of antiquity into the buyer's house. These toys are a great indulgence for children. The Channapatna toys industry is 2 centuries old. According to the folk history, after Tipu Sultan succeeded the throne of Mysore, he was gifted these vibrant wooden artifacts from Persia. Later, Persian artsmen were invited in the middle 1700s to impart this unique art form to the locals. There is a famous Channapatna toy
made for the tiger of Mysore, Tippu Sultan, which depicts a huge tiger slaying a British soldier. You can see a small model of this in the Summer Palace of Tippu in Bengaluru. The original life-size version, however, is in the Victoria and Albert Museum in London. Bhavas Mian, the pioneer of Channapatna toys, introduced the Japanese technology of manufacturing. Channapatna dolls became popular during the Dasara festival. They are displayed during the Gombe Habba. The manufacturing of toys was mostly done manually. ಪಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ರಾಡ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಎಳೆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಸರ್ ಬರೀ ಮಣಿಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೀ ಚೈನ್ಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಾಸ್ಗಳು ಲಾಕರೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾರ್ ಶೀಟ್ ಮಣಿ ಅಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೀ ಚೈನ್ಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗಡೆ ಬೈರ್ಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬರೀ ಸುಂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ 3mm ಮಾತ್ರ ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಹೋಲೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಾದರೆ ನೀವು 8 ಇಂಚು 10 ಇಂಚು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. Later on, automated lathes were brought into the business. The artisans' production of toys went up. ಈ ನಮ್ಮ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ವುಡ್ಡು ಹಾಲೆ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಲೆ ಮರ ಅಂತ ಲೋಕಲ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೂದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟಿಯಾ ಟಿಂಕ್ಟೋರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಹಾಲೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಮರ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಕರ್ ವೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಕರ್ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಆಯಿಲ್. ಸೊ ದಟ್ ವೇ ಹಾಲೆ ಮರ ಈ ಒಂದು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟಾಯ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟಾಯ್ಸು 90% ಐವರಿ ವುಡ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ವುಡ್ಡು ಬಂದು 40ರಿಂದ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಿಮ್ಮಿಗಳು ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಪೀಸ್ಗಳು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ, 3/4 ಇಂಚು 1 ಇಂಚು 1/4 ಇಂಚು 1.5 ಇಂಚು. ಇದು ಡ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 3 months ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಮರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮದು ಯಾವ ಐಟಮ್ಮು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ಡ್ರ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರಾ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನ ಸಾಂಚ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಸಾಂಚಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 monthಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 3 months ಬೇಕು. ಈ ಐವರಿ ವುಡ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೀಚ್ ವುಡ್ಡು, ನೀಮ್ ವುಡ್ಡು, ರಬ್ಬರ್ ವುಡ್ಡು, ಫೈನ್ ವುಡ್ಡು ಆ ಥರದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಸ್ಟಮರು ಯಾವ ವುಡ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೀ ಕೋಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೀಚ್ ವುಡ್ಡು, ನೀಮ್ ವುಡ್ಡು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಾಕರ್ ವೇರ್ದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಐವೇರಿ ವುಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The seasoned wood is brought into a desired shape by the artisans using a lathe machine. They use different specially made tools to shape the art pieces. ನಾವು ಕಲರ್ಸ್ನ ನಾವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರಗು ಅಂತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಡ್, ಬ್ರೌನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ರೌನ್, ಎಲ್ಲೋ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಲರ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. Button lac is a resin extracted from a tree. It is heated to the right temperature and mixed with colors made from vegetable. It is molded into a stick and can have up to 20 shades of color. These sticks are later pressed onto the art pieces on the lathe machine to color them. They are polished using a palm leaf, locally known as the talegari. These talegaris, or the palm leaves, were used by sages to write manuscripts in the ancient times. Today, companies like Asian Paints and Camlin Colors have introduced wood paints with a larger spectrum of colors. This has made the process easy and more colorful. ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೇಡೀಸ್ ಆಗಲಿ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 6 months ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಮರ ಪೆಟ್ಟಬೇಕು, ಶೇಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ 6 monthಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಟಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ತಿಂಗಳಿಗಿಷ್ಟು ಅಂತ. And we in the Craft Spark believe that we can use craft to promote employment in rural areas. We can promote human development
And more importantly, we can give women the chance of economic opportunities so that they can practice their craft in their homes and at the same time become channels of growth in their individual homes. The traditional Channapatna toys are globally protected by the GI tag. This ensures that these toys cannot be copied or manufactured anywhere else in the world. But even though the name and fame of Channapatna toys resonate globally, people in the business have only tales of injustice and grief to narrate. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪ್ರಥಮ ಅಂಗಡಿ ಇದೆಯೇ. ಮೊದಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ. ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಒಂದು 10,000 20,000 ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ 1,000 1,500 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಫುಲ್ ಡಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. The sales have declined drastically in the last decade because of inexpensive China toys. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಏಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಸೇಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಚೈನಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಲೋಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಇದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು 3 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀಡಿಂಗಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಐಟಮ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Channapatna toys and articrafts carry the mark of Indian culture and tradition, adding to its irreplaceable beauty. The creativity used in these toys have to meet modern expectation and trends as well. Channapatna toys are one of their kind. If you are an art lover, a child at heart, and just anybody, hurry and grab your favorite Channapatna toy today and cherish the Indian culture.